Dear students, so welcome to fourth year BSc Nursing, and we are starting with Management of Nursing Service and Education. So in fourth year you have 4 subjects: OBG, Community Health Nursing, Nursing Education, and we call it as Nursing Management. The full name is Management of Nursing Service and Education. Total of 70 hours theory and 120 hours of practical. So we have 7 units to complete, 70 hours of discussion. Okay, so we know നമ്മൾ COVID-19 പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വി ചേഞ്ച് ടു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആൻഡ് നൗ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് മൂഡിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത്. സോ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക, മാക്സിമം ഇൻപുട്സ്, മാക്സിമം പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക. സോ വെൻ ദ കോളേജസ് ആർ ഓപ്പണിംഗ് ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ദ പെർമിഷൻ ഫ്രം ദ ഗവൺമെന്റ്, വി ക്യാൻ സീ യു ഓൾ. സോ സ്റ്റേ സേഫ്, സ്റ്റേ ഹെൽത്തി. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ടൈറ്റിൽ തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് സർവീസ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. സോ ഈ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലെവലിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു നഴ്സ് മാനേജർ എന്ന ലെവലിലോട്ട് നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. സോ വി ഹാവ് 2 areas: മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് സർവീസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. സോ വി may discuss throughout the 70 hours about nursing service management and nursing education management. When you become a head nurse or a nurse administrator, how you are going to tackle the things and how you are going to deal with the issues. When you become a nurse educator or nursing college principal or an admin post, how you are going to handle the situations. അത്തരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു അഡ്മിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് നമ്മുടെ മനസ്സിലായിട്ട് തരുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടോട്ടൽ ഓഫ് 7 യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെന്റ്. സോ ഇൻ ദിസ് യൂണിറ്റ് I divided as 4 parts. നമ്മൾ 4 parts ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. The syllabus includes the definitions of administration and management, concepts, theories, administration versus management. What is the difference between administration and management? Functions of management, principles of management, theories, and role of nurse as a manager. This is the syllabus of first unit. So basically, നമ്മൾ പല കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ we used to talk about management and administration. Whether the both are same or is there a difference between administration and management? So there do exist a difference between administration and management. Okay, adellam nammal discuss cheyum. So the first part we are going to discuss, and which will be uploaded to your Moodle platform on the Saturday 26th of September at 2 p.m. or at 1 p.m. will be the part 1, that is definitions, concepts, and the difference between administration and management. So let's start discussing with what is administration. ഈ വാക്ക് നിങ്ങൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, സ്റ്റേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ലൈക്ക് വൈസ് ഡിഫറെന്റ് ടേംസ് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. സോ ദ ടേം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇസ് derived from the Latin word ad plus ministrare. So ad plus ministrare, which means to take care for or look after people, to manage affairs. നമ്മൾ take care of അല്ലെങ്കിൽ we are looking after people to manage the affairs. ഇതാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നും അർത്ഥം വയ്ക്കുന്നത്. ആഡ് പ്ലസ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന വേർഡിൽ നിന്നാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത്. So when we look into the definitions, here I put 2 definitions, and this definition is very important by Pfiffner and Prestus. According to Pfiffner and Prestus, administration is the organization and direction of human and material resources to achieve desired ends. When we split down the definition, it is the organization and direction of human and material resources. So we are looking into the resources, human as well as material resources, to achieve the desired ends, which means the final objectives we are going to achieve. We are going to meet the end objectives. That's very important. അത്തരത്തിലുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ആണ് നമ്മൾ പിഫിനർ ആൻഡ് പ്രസ്തൂസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. According to Goyal, administration is the management of affairs with the use of principles and practices and rationalized techniques to achieve certain objectives. So the main core is the achieving the end objectives. You are using the various principles and practices, using various techniques, but the end thing is you are going to achieve the objectives. About administration definition, ee rendu definitionum ormichirikkanam. Okay. When we look into the definition of management, before explaining the Kreitner principle, definition, management is the art of getting things done through other people. ഈ ഡെഫിനിഷൻ ഓർമ്മിക്കുക. ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതർ പീപ്പിൾ. കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അതർ പീപ്പിൾ.
നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് പോലെ മാർഗമല്ല, ലക്ഷ്യമാണ് പ്രധാനം. അപ്പോൾ ആ ലക്ഷ്യം, ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ്? ആ ഒരു കോർ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, ഒരു പോളിസി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ്. അതായത് ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ്. വേറെ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലെവൽ, മിഡിൽ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയും. സോ ടോപ്പ് ലെവൽ ആക്ടിവിറ്റിയെ നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയും, ഒരു മിഡിൽ ലെവൽ ആക്ടിവിറ്റിയെ നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരു പോളിസി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ്. വേറെ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്ത് രാജ്, ഒരു ലോക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജേഴ്സ് ആണ്. ഒരു നഴ്സിംഗ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു CNO ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന, ഒരു പോളിസി നഴ്സിംഗ് സർവീസിന്റെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആള് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണ്. അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാനേജർ ആണ്. ആ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ? എപ്പോഴും വാക്കുകൾ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇസ് എ ടോപ്പ് ലെവൽ ആക്ടിവിറ്റി, വെറസ് മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് എ മിഡിൽ ലെവൽ ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് പറയാം? സോ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, നമ്മൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് ആണ്, അല്ലേ? നമ്മൾ ഏതൊരു സ്ഥാപനവും നമ്മൾ മാക്സിമം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എയിം ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് മാക്സിമം റിസൾട്ട് കിട്ടണം. ഇപ്പൊ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ 76 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 76 ഐ എയിം അറ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ or must pass by all the students. That's the productivity. അതൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫീൽഡിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും മാക്സിമം പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് ഔട്ട്പുട്ട് മാക്സിമം ആയിരിക്കണം. ആ ഔട്ട്പുട്ട് മാക്സിമൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും മാക്സിമൈസ്ഡ് ആവും വിത്ത് മിനിമം ഇൻപുട്ട്. മിനിമം റിസോഴ്സസ് വഴി നമുക്ക് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ലക്ഷ്യം. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് ആസ് എ സിസ്റ്റം, നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് ആസ് എ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻപുട്ട്, പ്രോസസ്, ഔട്ട്പുട്ട്. ഇവിടെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന റിസോഴ്സസ് ആണ്. റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? മാൻ, മണി, മെറ്റീരിയൽ, ടൈം. മനസ്സിലായല്ലോ? മാൻ, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് വേണം. മണി, ഫിനാൻഷ്യൽ പാർട്ട് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. മെറ്റീരിയൽ, സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈം ഉണ്ട്. അപ്പം 3 Mഉം ഒരു Tയും, മാൻ, മണി, മെറ്റീരിയൽ, ടൈം. ഇത്തരത്തിലുള്ള റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രീകോകുലം നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഗുഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്, ഗുഡ് ഫാക്കൽറ്റി ലൈനപ്പ് ഉണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ഇൻപുട്ടാണ്. രണ്ടാമത് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് മെത്തഡോളജി, നിങ്ങൾക്ക് വേരിയഡ് ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് മെത്തഡോളജി, നമ്മൾ പല ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നു, ഡയറക്റ്റ് ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സാണ്. ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഔട്ട്കം ആണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫ്ലൈയിങ് കളേഴ്സ്, യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ, ടോപ്പ് മാർക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പാസ്സായി പോകുന്നു. ഇതാണ് ഇൻപുട്ട്, പ്രോസസ്, ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹോസ്പിറ്റലാകുമ്പോൾ ഒരു പേഷ്യന്റ് അഡ്മിറ്റ് ആകുന്നു. ദാറ്റ്സ് എ സിസ്റ്റം വേർ the facilities, doctors, nurses and other paramedics. The process is the clinical, whatever the treatment modalities they are performing. The outcome is the discharge of the patient healthy positively or death of the patient can be negative, അല്ലേ? അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് എപ്പോഴും മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So I hope you got the concept of administration and management, the definition of administration and management. By Pfiffner and Prasthusന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക. മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതർ പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ക്രെയ്റ്റ്നർ പറഞ്ഞൊരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് പ്രോസസ് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ്ലി അച്ചീവിംഗ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ത്രൂ ദ എഫിഷ്യന്റ് യൂസ് ഓഫ് സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സസ് ഇൻ എ ചേഞ്ചിങ് എൻവയോൺമെന്റ്. നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ച എളുപ്പമാണ്. മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് പ്രോസസ് ആണ്. എന്തിനു വേണ്ടി? ടു അച്ചീവ് യുവർ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ത്രൂ എഫിഷ്യന്റ് യൂസ് ഓഫ് സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സസ്. മിനിമം റിസോഴ്സസിൽ നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക ബൈ എ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് പ്രോസസ്. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ക്രെയ്റ്റ്നർ പറഞ്ഞ മാനേജ്മെന്റ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 2 ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും മാനേജ്മെന്റും ഓർമ്മിക്കുക. സോ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ്സ് എ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സസ് ടു അച്ചീവ് ഡിസൈഡ് എൻഡ്സ്. മാനേജ്മെന്റ് ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതർ പീപ്പിൾ. സിമ്പിൾ 2 ഡെഫിനിഷൻ. മറ്റ് 2 ഡെഫിനിഷൻസ് കൂടെ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ, നൗ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സയൻസ്, ഇറ്റ്സ് എൻ ആർട്ട്, ഇറ്റ്സ് എ സയൻസ്, ഇറ്റ്സ് എൻ ആർട്ട്, ഇറ്റ്സ് എ ഫിലോസഫി. സോ നമ്മൾ ഒരു ഗോൾ ഫോർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോൾ അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അതിന്റെ സയൻസ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. വേറെ ആർട്ട് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആണ്. അത്തരത്തില് നമുക്കൊരു മാനേജ്മെന്റിനെ ഇറ്റ്സ് എ ഫിലോസഫി, ഇറ്റ്സ് എ സയൻസ്, ഇറ്റ്സ് എ ആർട്ട് എന്ന രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റും.
Now, what are the characteristics of management? For example, characteristics of administration, if asked also, you can put the same answers. First point, proper utilization of 3M and 1T. Already mentioned you. Proper utilization of 3M, man, money, material, and 1T, that is time. അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ man, money, material, and time management properly utilize ചെയ്താൽ that's one of the important characteristics of management. Concerned with getting things or getting work done. I told you the productivity or the outcome matters a lot. Aims of securing maximum results. ഒരു purposive nature ഉള്ളതാണ്. It's a universal process having good human relations and a process of unification. So when we have a good relationship with the members who are working together to achieve the organizational objectives, then only you can produce maximum results. Then you can be more concerned with getting work done. So the efficient and the effective utilization of 3M and 1T, that is man, money, material, and time, is most important. That are the characteristics of management. Next is the concepts of management. That's very important. The concepts of management we can categorize into 3 parts. That is general concept, sub-concept, and specific concept. The first one regarding general concept. What are the general concepts of management? The manager can be called as a leader. There are differences in concept between manager and a leader, which I will explain to you later. The management is a formal, specifically designated position within the organization. To be a good manager, it is absolutely necessary to be a good leader or an effective leader. So manager, leader, രണ്ടും ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. But to be an effective manager, you need to be an effective leader. You should have leadership qualities. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ലൊരു മാനേജറായി മാറാൻ പറ്റുന്നത്. In fact, all nurses should at times assume some leadership roles, but not everyone needs to be a manager. Our nurses, they may assume the role of a manager, but role of a leader, but all of them cannot assume the post of a manager. So the broad concept, that is a general concept, is manager as a leader. So what are the sub-concepts of management? The sub-concepts of management you can put into 4 points: authority, power, effectiveness, and efficiency. So try to understand the concepts. Sub-concepts 4 എണ്ണം പറയുന്നു. Authority. What is authority? It is a legitimate right given to a manager by an organization in order to command the subordinates and to act in the interest of an organization to achieve its goals. So I am giving the class representative the legitimate right to coordinate and do the things. So she should get the legitimate right to carry out the things. അല്ലെ? അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു അധികാരം നമ്മൾ കൊടുക്കുക to command the subordinates and to act in the interest of the organization. Being the 4th year students, so we have a common interest to achieve a common goal, to pass out with flying colors and to develop competency as a student nurse. So to achieve that, there will be every monthly there will be a class leader who will be given an authority to control and to coordinate with your subordinates, which means your classmates. I hope you got the concept of authority. Second is the power. Power means it's the ability to influence, or it is to influence others to act. നമ്മളൊരു അധികാരം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവണം. ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇറ്റ്സ് എബിലിറ്റി ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതേഴ്സ്. വെൻ ഐ എം ആസ്കിങ് യു സം ഓഫ് ദ ഫേമസ് ലീഡേഴ്സ് വിച്ച് വിൽ കം ടു യുവർ മൈൻഡ്, പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാവാം, ചില ചരിത്രകാരന്മാരുണ്ടാകാം. Why? Because the ability of them to influence others. Many of you may say about Dr. APJ Abdul Kalam, who is an influential leader. That's the most important ingredient of a manager in an organization. First one is authority. Second one is power. Third is effectiveness and efficiency. Effectiveness and efficiency are more or less similar, which means you are completing your task with minimum effort. Achieving or accomplishing the objectives. നമ്മുടെ ഔട്ട്കം നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് കൊണ്ടും എഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൽ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിത്ത് ലീസ്റ്റ് എഫേർട്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഔട്ട്കം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതായത് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 2nd ഫ്ലോറിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പേന നമുക്ക് വേണം. ഞാൻ 2nd ഫ്ലോറിൽ നിൽക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി നമ്മളെ പേന കൊണ്ട് തരാം എൻ്റെ കയ്യിൽ. അതല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ നമുക്ക് എറിഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും. രണ്ടാണെങ്കിലും പേന എൻ്റെ കയ്യിലെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഔട്ട്കം ഓർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. വിത്ത് ലീസ്റ്റ് എഫേർട്ട് എറിഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും നടക്കുന്ന ടൈമോ എനർജിയോ ഒന്നും കളയേണ്ടി വരുന്നില്ല. സോ അതിന് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയും. So both are like you are going to deal your objectives, meet your objectives, but with the least effort you are accomplishing that. That's the basic difference between effectiveness and efficiency. Okay, these are the sub-concepts of management: authority, power, effectiveness, and efficiency. Next, regarding the specific concept, നമ്മൾ general concept discuss ചെയ്തു,
സബ് കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു, ഇനി സ്പെസിഫിക് കോൺസെപ്റ്റ്. ഇത് റേമണ്ട് ഗീലിയോൺ എന്ന വ്യക്തി പറഞ്ഞ സ്പെസിഫിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്. റേമണ്ട് ഗീലിയോൺ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ, മാനേജ്മെന്റ് ബൈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. എന്താണ്? A successful management or a success of a management mainly depends upon the successful communication. In an organization, there are various types of communication. They're like upward communication, downward communication, lateral communication, grapevine communication. You know, if I am a subordinate, I may have to communicate a point to the principal or to a boss. That's an upward communication. The principal or the boss to communicate to an employee, that is a downward communication. Between two employees, that is a lateral or horizontal communication. And there are rumors which happen in an organization. ഒരുപാട് ഗ്രേപ്പ് വൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, റൂമേഴ്സോ ഗോസിപ്പുകളോ പറയുന്നതിന് നമ്മൾ ഗ്രേപ്പ് വൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയും. സോ സക്സസ്ഫുൾ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫിഷ്യന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, മാനേജ്മെന്റ് ബൈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മാനേജ്മെന്റ് ബൈ സിസ്റ്റം. വാട്ട്സ് ദാറ്റ്? This refers to recognizing the problems, analyzing it, and defining the objectives. That is more concerned with experimentation and analysis, which means the organization as a system. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻപുട്ട്, പ്രോസസ്, ഔട്ട്പുട്ട്, അത്തരത്തിലൊരു സിസ്റ്റമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് അവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം അനലൈസ് ചെയ്തു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെന്റ് ബൈ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. തേർഡ് ഈസ് മാനേജ്മെന്റ് ബൈ റിസൾട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ദർ ഇസ് എ ബിലീഫ് ദാറ്റ് ദ എൻഡ് റിസൾട്ട് ആർ സിഗ്നിഫിക്കന്റ്. വാട്ട് എവർ പ്രോസസ് വി ആർ ഡൂയിങ്, വാട്ട് എവർ തിങ്സ് വി ആർ ഡൂയിങ് in this 1 year, I believe that the results play the most important role. Success, success, success mantra. I too believe in that. ഞാൻ ആ വാക്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. മാർഗമല്ല, ലക്ഷ്യമാണ് പ്രധാനം. So as a team, 76 of us are together. Means 76 students are there, and my team of faculty are also there. The management objective is management by results. So whatever happening this 1 year, you will be back to college after some time. You are going to enjoy your life with arts, sports, different activities are there. But ultimately what matters a lot is the next September, when your results are coming out, you are passing with competency and with top results. So management is result oriented. Success and strength of management is determined by result. എന്ത് കളിച്ചു, എന്ത് എൻജോയ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ultimately your result speaks about the management. That is the course. സബ്ജക്റ്റ് അല്ല, നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കുട്ടികളുടെ റിസൾട്ടാണ് ഈ കോളേജിന്റെയും മുഖമുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് പ്ലേസ് എ മേജർ റോൾ. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി വെൻ എ ഫോർത്ത് ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ്, യു നോ, വൺസ് യു കംപ്ലീറ്റ് യുവർ തേർഡ് ഇയർ വരെയുള്ള എല്ലാ റിസൾട്ടും നിങ്ങൾ പാസ്സായാൽ മാത്രമേ ഫോർത്ത് ഇയർ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ എലിജിബിൾ ആകത്തുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനോ ഉള്ള അധികം ടൈമില്ല. സോ പാസ്സാവുക വിത്ത് ഫ്ലൈങ് കളേഴ്സ് ഈസ് എ മോട്ടോ ഓൾസോ. ഫോർത്ത് ഈസ് എ മാനേജ്മെന്റ് ബൈ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ടേക്സ് വർക്കർ ഇൻ ടു കോൺഫിഡൻസ്, helps to create a sense of involvement among the workers. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബോസ് വർക്ക് ചെയ്യാണ്, മോണോട്ടോണസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോക്രാറ്റിക് അപ്രോച്ചിൽ ഹി വിൽ സേ ആൻഡ് ഓൾ ദി എംപ്ലോയീസ് വിൽ ഡു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് അപ്രോച്ച് നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അവരെയും കൂടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കുക. അത്തരത്തിലുള്ള ഒപ്പീനിയൻ എടുത്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പം അവർക്കും ഒരു സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് മാനേജ്മെന്റ് ബൈ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയീസിനെ നിങ്ങൾ കയ്യിലെടുത്ത് വേണം നിങ്ങളെപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യാൻ. Fifth one, management by motivation. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഒരു മാനേജറിന്റെ റോളാണ് ഓൾവേസ് യു ട്രൈ ടു മോട്ടിവേറ്റ് യുവർ എംപ്ലോയീസ്. ദർ ആർ വേരിയസ് സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് വേരിയസ് തിയറീസ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ വിച്ച് വിൽ ബി ഡിസ്കസിംഗ് ടു യു ഇൻ യൂണിറ്റ് 3. അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡന്റ് നേഴ്സ് ആവുമ്പോഴും മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ചീഫ് ടാസ്ക് ഓഫ് എ ജനറൽ മാനേജർ. Point 6, management by exception. So what is management by exception? It is a special skill of managing by attending only to exceptionally important matters and taking vital decisions. That's very important. ഒരു മാനേജർ എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഡേ ടു ഡേയിലുള്ള സിമ്പിൾ ആക്ടിവിറ്റിയിലും ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതായി പോകും. Suppose I am your coordinator and your principal is there. If ma'am is involving into each and every aspect, then she may skip off some of the important tasks. That's why she posted as a coordinator. Our coordinators will deal into all of your affairs, and which we are giving a brief report to the principal, and principal will look after into the exceptionally important task. That's why she is a manager. You understand? When I am working as a manager into the hospital side, I will look into the training part of the nurses. So when we are looking into the training part of the nurses, the most important areas we should cover. അത്തരത്തിൽ എക്സെപ്ഷണലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു മാനേജറിന്റെ റോൾ അവിടെ വരുന്നത്, മാനേജ്മെന്റ് ബൈ എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് സെവൻത് വൺ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും MBO എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ്. ആക്ച്വലി മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് പീറ്റർ ഡ്രക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പീറ്റർ ഡ്രക്കർ,
So we are establishing the objectives and we are working towards for the accomplishment of the objectives. It's a dynamic system which seeks to integrate the company's need to clarify and achieve its profit and growth goals with the manager's need to contribute and develop himself. It's a demanding and rewarding style of managing a business. So what are the MBO concepts? Later on we will have a discussion. So these are the 7 specific concepts of management by Raymond Keeleon. I will say once again. First one, management by communication, management by systems, management by result, management by participation, management by motivation, management by exception, management by objectives. Hope you are clear with a short note. Concepts of management: general, sub-concept, and specific concept. Okay. Next, what are the nature or characteristics of administration? Already we discussed the characteristics of management. Same point you can mix up and write together. If asked for a nature of administration or nature of management or characteristics of management, whatever, the points are like, it is universal in nature. Intangible administration. It is not tangible. It is intangible in nature. Continuous ongoing process, always goal oriented, social and human, which is dealing with human. Dynamic, creative and innovative. These are the nature or characteristics of administration. Next, we will discuss about the philosophy of administration. So when asked about the philosophy of administration, you can put the 6 points. That is, first one, administration believes in cost effectiveness. അതായത് മിനിമം കോസ്റ്റിൽ മാക്സിമം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, അത്തരത്തിലായിരിക്കണം കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിലാണ് അത് വിശ്വസിക്കുന്നത്. നമ്പർ 2, ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് അതോറിറ്റി. What do you mean by delegation? It is assigning the responsibility to a person by giving him authority and accountability. നമ്മൾ ഡെലിഗേഷനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. So philosophy of administration എന്ന് പറയുന്നത്, there should be delegation of responsibility and authority. ഒരു ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ, getting things done through other people എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കോൺസെപ്റ്റ്. Execution and control of work plans. Proper execution ഉണ്ടായിരിക്കണം and should have a control of the work plans. Good human relations and morale ഉണ്ടായിരിക്കണം. Effective communication and flexibility in certain situations. These are the philosophies of administration. Okay, these 6 points keep in mind. So what are the scope of administration? There are different scopes like in political, that is political administration, legislative, financial administration, defensive administration, educational, social, economic, local administration. See, IAS, Indian Administrative Service, so many nurses are doing IAS work in nurse, legislative functioning. Different areas in administration scopes vararundi. Okay, ഇതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്കോപ്പ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുന്നത്. Now, what are the difference between administration and management? It is very important and ഒരുപാട് എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. What are the difference between administration and management? So, ഒരു 6 പോയിന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. First of all, nature of work. In nature of work, administration means it is concerned about the determination of objectives. Like, പോളിസി ഫോർമുലേഷൻ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Whereas management means put into action those policies and plans laid on by administration. ടോപ്പ് ലെവൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പോളിസീസിനെ അത് പുട്ട് ഇൻ ടു ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. 2, ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിറ്റർമിനേറ്റീവ് ആണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ആണ് മാനേജ്മെന്റ്. ലെവൽ ഓഫ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോപ്പ് ലെവൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, മിഡിൽ ലെവൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് മാനേജ്മെന്റ്. മുന്നേ പറഞ്ഞു, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ്, ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ, ഗവൺമെന്റ് പോളിസീസ്, റിലീജിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പം ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ പല പല പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പം EIA, എൻവയോൺമെന്റൽ ആക്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പല പല ഒപ്പീനിയൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരും. ഗവൺമെന്റ് പോളിസീസും റിലീജിയസ് ഫാക്ടേഴ്സും അവിടുത്തെ സാമൂഹ്യ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ചുറ്റുപാടുകളും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും. അത്തരത്തിലൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. മാനേജ്മെന്റ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ്, ഓൾറെഡി എടുത്ത ഡിസിഷനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻസ് ആൻഡ് ബിലീഫ് ഓഫ് ദ മാനേജർ, അതനുസരിച്ചായിരിക്കും അയാൾ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസിങ്, പ്ലാനിങ് പാർട്ടാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ദെൻ മാനേജ്മെന്റിൽ വരുന്നത് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ്, മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതിലാണ് മാനേജ്മെന്റ് നിലനിൽക്കുന്നത്. എബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റാദർ ദാൻ ടെക്നിക്കൽ എബിലിറ്റീസ്. ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്കിൽസ് ആണ് റാദർ ദാൻ ടെക്നിക്കൽ എബിലിറ്റീസ്. വേറസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ടെക്നിക്കൽ എബിലിറ്റീസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ CNO എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് ആണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ടെക്നിക്കൽ ലൈക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഗിവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആളല്ല. വേറെ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ ടെക്നിക്കൽ പുട്ടിങ് എ കാനുലേഷൻ ഓർ പുട്ടിങ് IM or IV ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അവരുടെ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിൽ നല്ല കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരായിരിക്കണം സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്.
So I hope you are clear with the difference between administration and management. The basic is administration is concerned with the formulation of policies as well as a top level activity, whereas management is the executive level of activity with middle level authority is there. So these are the difference between administration and management. So this is a part one we have to study. In this, I will make a brief about the important points. Number one, what is the difference? Sorry, what is administration? What is management? What are the characteristics of management? What are the characteristics and nature of administration? Scope of and philosophy of administration. What are the concepts of management? We put the concepts into three headings: general, sub, and specific. In general, manager as a leader; sub, authority, power, effectiveness, efficiency; and specific concept, Raymond Key Leon പറഞ്ഞ 7 concepts: management, communication, participation, motivation, exception, results, objectives. അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ 7 പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു. And finally, the difference between administration and management under 6 points, 6 headings. Okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ പാർട്ട് 1. നന്നായിട്ട് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുക, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. പാർട്ട് 2 നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അവിടെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. So I'm planning to give you an assignment. So the assignment is basically compare the healthcare administration system in India and that with Scandinavian countries. And in Moodle, you can submit this as an assignment. So ഇവിടെ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, healthcare administration system in community, you may have studied in second year regarding the health system in India, regarding the central level, state level, and district level. So in the central level, there is Central Ministry of Health and Family Welfare, Directorate of Health Service, Directorate General of Health Service, and the union list, concurrent list likewise. And state level, you have DHS and DME. In DHS, which is dealing with the 14 districts, like district hospitals, PHC, CHC, such type of healthcare system, where in DME taking care of the tertiary care settings and the medical colleges. And at the local level, you have the Panchayat Raj system. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം. Whereas in Scandinavian countries, so first read on which are the Scandinavian countries. Like heard about the countries where you have the best health indices: Norway, Denmark, Sweden, Iceland, Finland. ഇത്തരത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസ്. നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസ് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ IMR, MMR, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ കുറവാണ്, നമ്മുടെ കേരളത്തിനേക്കാളും ചെറിയ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടുത്തെ IMR, MMR ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. So അവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് കെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ്? So you make a plan like the points. What are the factors in IMR, MMR? Likewise, the points you can put, like in India, in Kerala, and what is happening in Scandinavian countries. After writing the assignment, you can nutshell your points like this. So read on. So in IMR in India, what is the IMR? Infant mortality rate. എത്രയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്? 37 ഔട്ട് ഓഫ് 1000. കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് 8 മുതൽ 10 ആ റേഞ്ചിലാണ്. സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസ് ആകുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നോർവേ, ഡെൻമാർക്ക്, സ്വീഡൻ ഇതെല്ലാം നെറ്റിൽ കിട്ടും. 2 to 3 റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും വരാറുള്ളത്. MMR നമ്മൾ പെർ 1 lakhിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത്? കേരളത്തിൽ എത്രയാണ്? നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ് കേരളം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അവിടെ സ്കാൻഡിനേവിയനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് എത്രയാണ് കേരളത്തിൽ വരുന്നത്? അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ് റൈറ്റപ്പ് ആദ്യം എഴുതിയതിനു ശേഷം ഒരു നട്ട്ഷെൽ അവസാനം ഈ പോയിന്റ് ഇങ്ങനൊരു ടാബുലാർ ഫോമിൽ വരച്ച് എനിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. So I will put in the Moodle platform when you are supposed to submit the assignment also. So hope you are clear with the initial concepts of management and administration, and read on well and make a clarity about that. Thank you so much.